changma la jule diring ata digestion and absorption 11th class biology continue chosenle the diring ati topic inogle wall of the alimentary canal dengati alimentary canal bo kazuk layers ngem poddote duk dene diring ati stenle tenengati elementary canal bina I duglole elementary canal la some layers duglole consists of 4 layers तो मतलब 4 layers ngem poddote duglole ठीक रहा tete gun ka inozina number 1 serosa muscularis submucosa tene mucosa ठीक रहा tangata serosa bo outermost sang phelo layer inoglole ठीक रहा tene second bo inogle muscularis layer the muscularis layer bo khorang yang divide song sutyarle inner circular de khoi nangku layer bo inner in nangku choyot kan bola circular shape ityarle inner circular muscularis layer zanole then outer layer bo longitudinal जो ring mo ityarle then to la jano outer longitudinal muscularis layer ठीक rale tangata generally inna iska layer mane muscularis sinanko further metyak but ngata organs khachi ginale organs khachi जैसे stomach gunina ngata muscularis sinanko oblique layer ang thono halale oblique tene stomach nang ko chi onok zina inner circular outer longitudinal nang oblique layer ang thono thirare tene super layer songle submucosa tene last innermost layer nang kuk chosame sang nang ko yutkan layer bo mucosa thikrale tenga da diagram ni stanale individually la I outer covering khorang boinole serosa outermost layer tene I nang ko yutkan bota muscularis nang ko ngati two divisions yut mazis pinale da otustantno khoi philok chosbo outer longitudinal in mazis pinale ikin duale sama longitudinal muscularis outer longitudinal layer no nang ko po inner circular layer yuduale I line dot po inner circular layer bo short no testing ata yonole submucosa layer induale submucosa layer is an innermost mucosa layer yon tigrale ta tangati kazusha ituboren zinaibo izuga bona diktenole ikane duale serosa outermost layer ino tene testing the muscularis yon pa muscularis layer is ngati khata distanale outer longitudinal layer of the muscularis layer and inner circular layer of the muscularis tigrale iniska nyampochi form chonole muscularis layer tesini onole submucosa and innermost mucosa tigrale tanganta yu hago sonole ki elementary canal langati esophagus te tangste rectum sukpik changma inna jika layer ngem poddote yotya tigrale changme nangko serosa muscularis submucosa na mucosa yotya tigrale tengata tinna fiata changme nangko muscularis nangko inner and outer yonu but stomach nangko exception inogle ki khoi nangko oblique layer yono muscularis na matlab stomach na chi utyak jana goma khora serosa yotya outermost tesingne muscularis yotyale muscularis nangko inner circular ang yotya outer longitudinal ang yotya oblique ang yotya tigrare tesingne submucosa tesingne mucosa inna chokhla stomach na layer ke inna chokhla ngati esophagus stingne stomach stingne intestine small na large inna skin ang kwa rectum supik changme na layer jika nya poddo jya te fa confuse bilkul chhajes manole tanga ta stenle inna layers guni chapik description jikstenle tene serosa duale outermost layer is made up of thin mesothelium chingem poddo te duglo serosa khorangbo mesothelium nyampo kabo mesothelium suazeranoxena epithelium of visceral organs tigrale internal visceral organs ina internal organs enole nangkua body cavity na yotkane organs guna visceral organs enole tene o sose organ epithelium bola cover bola cheese enole mesothelium tene mesothelium ne pongati outermost serosa layer dote duglo tigrale to nangem some connective tissues ang duglole tene second ngata layers ana muscularis of the alimentary canal. It is made up of smooth muscle tigrale smooth muscles nge podo tuglore arranged into tinenge ngan la shat kan soxla arranged khoila muscularis khorang yang divide yotyang malo two layers ina inner circular and outer longitudinal layer tigrale tesine but inga tiyang ekane exceptions tanale
oblique muscle layer some organs nangkuwa muscularis nangkuwa oblique muscle layer ang some organs na thonduglo जैसे कि stomach nangkuwa oblique layer of the muscularis ang yukyaglo thigrale teninga ta fourth layer bongati submucosa bochinga po dote dugna made up of loose connective tissue thigrale containing tene loose connective tissue nga po dote duglele tene china inang ko yang chichi duglo nerves ngati blood ngati lymph vessels I thangma submucosa nang ko duglo tengata innermost layer bo mucosa in this bin thigrale tangata kazu itu bonal जैसे serosa na mucosa gun confuse chache chu shiyod na tengata izu itu bonal jisenole tangati I lumen do ale kan lumen I lumen nang ko food yotyak thigrale I lumen nang ko food yotyak ta I food po pass down chalafia esophagus ne yo wa intestine na rectum chupik pura lepche sefia thigrale ko बिल्कुल सॉफ्ट गुर्जुआन होल ठीक रहले इजी पैसेज फिया तेने सॉफ्ट गुर्जुआला फिया म्यूकोसा लेयर है म्यूकस आता प्रोड्यूस जान होल ठीक रहले कावे I खर्जी नंकुआ म्यूकस प्रोड्यूस जुस्ते को सॉफ्ट गुर्जुआनो कावे जस्ते को इजीली ngata elementary canal layers through pass changen ठीक रहले तेने ngata food et sangme sang nearest contact ina so yongosle mucosa thigrale kave mucus produce chano food po soft gruchola fia te fiangata itu borenle mucus singata mucosa layer mucus produce chano mucus na zuwa angati जैसे jelly yomino ale bilkul zuwa jajachik o joshik produce chano le food ngate lumen nang ko food ut kan bilkul soft gruchola fia then I lumen nang ko food ut kan nang po contact na suet yak mucosa okay because it produces mucus for the easy passage of the food through the alimentary canal tefia itu izu iponadite no loki mucosa bo innermost layer no okay ika distyan yodle mucosa secretes mucus tigrale mucus a jelly like substance jajachik bilkul chipchipa jana ditnole which helps chia to jano which helps in the lubrication jana softening tigrale te kharji bo soft gurcheches the softening the food which is present in the lumen so that the food passes easily through the alimentary canal thigrale tangati some important points silinle NCERT na tangkanbo tene in NCERT na zidule in the submucosal layer of duodenum tangata duodenum intestine first part po khoinangkuang ina layer sangka yokyak pa serosa submucosa muscularis submucosa na mucosa ta duodenum में submucosal layer inangkuga कुछ glands होंदो glands खचिक कावलांगति Brunner's glands जरनो duodenum का small intestine first part इनोक ते से submucosal layer inangkuga glands खचिक दुगलो कावलांगति Brunner's glands जरन ठीक रहले इबो इतु चोजेस important इनो तेंगाता innermost layer kavisua line churuglole which is in touch with the lumen kavinangwa kharji yogya of the alimentary canal tebosunolo mucosa thigrale tene mucosa se chi chonos na two important structures form chonos stomach inangwa it forms rugae irregular folds in the stomach tengata stomach inangwa jo mucosal layer duglole tebo bilkul izuga folds inangwa convert duglole folds bilkul izuga taps mucosal layer is folded to form rugae in the stomach tengata rugae bongata empty stomach inangwa mane thonga mano thigrale tebo kharji bongati stomach inangwa le bachikpo ko extend chanole izo jangchan chano felai chano to increase the volume of the stomach thigrale it increases the surface area of the stomach helps in digestion tengata second inna mucosa be intestine inangwa small intestine inangwa small zygos finger like foldings form churuglo matlab small intestine inangwa this mucosa layer bo fold songs to duglo into small finger like bilkul finger like structures inangwa ko fold song te duglo to form kaulangati villi zerno thigrale tengata in mucosa se stomach inangwa chi form choruglo ruge villi in
small intestine and nangkua villi thigrale iwo itu choches yang khakchan enogle tenenganta cells which line the villi khetoga cells khachi gyotya thigrale I villi iso gyokpa villi khetoga izwa cells rigyotya villi cells guni chi produce churugzena produce numerous microscopic zena bilkul chun projections isolale igun villi na yotkane cells guni chun microscopic bilkul chun projections rig produce churuglole thigrale kaolangati microvilli zerano tene inna microvilli guni ngata kazuk shik thong chwanok zena I villi bo brush border bilkul brush tok thomina lega brush borders of appearance tanok zetno villi thigrale tene I ruge villi microvilli changme chi chwanok zena increase the surface area thigrale surface po chenmo gyur chwanok and helps in the digestion okay jitna surface samsi chenmo yudnale tenna zachik digestion enangwa ngati help chano thigrale kenengata villi ka ngati small intestine nangwa yod tene each villi nangwa capillary har villi laga chi dugzena capillaries large lymph vessels thigrale ka I large lymph vessels langati lacteals zerano thigrale the large vessels zena chezena I lymph vessels kuni diameter bo I capillaries blood vessels ka oino capillaries ka gun blood vessel eno I guni sang diameter chenmo yot pasang na konga zetno large lymph vessels ka olangati lacteals zerano igun villi na ko yotya the lacteals chilas inok zena they help in fat absorption khongon nang ko fat digestion chano thigrale fat absorption chano chifia zena the capillaries na chifia michale fat absorption chezena khonguni diameter chunja khong through sirf blood cells kaguni rbcs kaguni diameter bo 7 micrometer man yama tegun mane 5 6 thuba manokle te fyangati large matlab big diameter large diameter yutkane lymph vessels lacteals guni nangkuga fat gun absorb chano thigrale because fats korangun ma chenmo molecules no thigrale ठीक है lacteals का क्या काम है they help in fat absorption because the diameter of the lacteals are larger than the blood vessels ठीक है now mucosal the stomach in nanguga mucosa layer yu kya pale teve nanguga gland form charuglo ठीक है glands ka chik duglo le kaulangati gastric glands serano stamina yukane glands la cheese serano le gastric glands to na nyampo crypts dugle in between the base of the villi tangati inna mucosa ve stomach nanguga glands form churuglo kaulangati gastric glands ren to na nyampo crypts form churuglo le in the base of the villi ngate villi ka small intestine ayo te guni basica you villi no pale I guni basica I yok pika khonguni crypts form churuglo thikle ka langati zeno crypts of liver kun thirale I villi ka stomach in small intestine ayo te se basica mucosa layer forms crypts ka langati crypts of liver kun zereno crypts na hidden chezana khong dugale I villi se basic itno pale thomano hidden ino te fe khona zeno crypts of liver kun tigrale te diring ata ina su pixelinle ija sangma doubt yodna comment section in ko tiazat tigrale ija sangma demo chuste ha god donga revara tine next topic ngata digestive glands gun next video na silinle thank you